Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Más o menos. Yo, bien. Me llamo Ana y en tu clase de hoy, en tu clase de español de hoy, you're going to learn the questions you need to know in Spanish. Some of the most common questions in Spanish. I'm going to give you a list of many useful and common questions that you may use to ask somebody. Muy bien. Let's start. Vamos a empezar. La primera es, número 1, la primera es, how are you? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? How are you? ¿Cómo estás? ¿Sí? You have, remember to repeat every single letter, every single vowel, every single sound, every letter has a sound. So you're saying here, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Sí? Don't try to link the O with the E. ¿Cómo estás? Don't try to link it. Remember to say, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. La segunda es, ¿cómo te llamas? What's your name? ¿Cómo te llamas? What's your name? ¿Cómo te llamas? What are you doing or what are you up to? ¿Qué haces? ¿Qué haces? The H in Spanish doesn't have a sound. So you don't say ¿qué haces? No, nunca. You're going to say, vas a decir, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿No? ¿Qué haces? What are you up to? What are you doing? Muy bien. You could say, could you pass me the salt? Maybe you're at a table. You could say, could you pass me the salt? ¿Me pasas la sal? But you could really use me pasas for whatever you want the other person to pass you. So, for example, ¿me pasas el cuaderno, the notebook? ¿Me pasas el cuaderno? Could you pass me the notebook? So you say, ¿me pasas? And whatever it is, whatever the object. ¿Me pasas la sal? ¿Me pasas la pimienta, the pepper? Let me cross my marker. ¿Me pasas la pimienta? ¿Me pasas la sal? ¿Me pasas la pluma? Could you pass me the pencil? Muy bien. Are you hungry? ¿Tienes hambre? Are you hungry? ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? Yo no, porque ya comí. I already ate. Pero tú, ¿tienes hambre? Muy bien. Are you thirsty? ¿Tienes sed? ¿Tienes sed? Recuerda, aquí en tienes, are you hungry? Are you thirsty? Literally, you're saying, do you have hunger? Do you have thirst? Say, ¿tienes hambre? ¿Tienes sed? Recuerda pronunciar las vocales I y la vocal E. Tienes. Repite, tienes. ¿Tienes hambre? ¿Tienes sed? Así como dice, tienes sed. Tienes hambre. Tienes. No tenés. No. Both vowels. Tie. Tie. Repite. Tie. There you go. Tie. Tienes hambre. Tienes sed. Muy bien. Ahora, la siguiente. ¿Quieres ir a comer? Do you want to go to eat? No te puedo enseñar hasta atrás. Do you want to go to eat? I think I have the wrong hand. Let me give you a... This is the right hand. See, I got the wrong hand. Why didn't you tell me? Wrong hand. I have the right hand now. Sí, la mano correcta. Sí. Ok. ¿Quieres ir a comer? Do you want to go to eat? ¿Quieres ir a comer? ¿Quieres? Do you want to? ¿Quieres? Do you want to? ¿Quieres? Repite. ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Quieres ir a comer? ¿Quieres ir a comer? En español, in Spanish, don't try to shorten words. You say them long. You say them clear. You pronounce every single letter because every letter has a sound, mostly speaking. ¿Quieres ir a comer? ¿Quieres ir a comer? Sí, vamos a comer. Muy bien. ¿Qué quieres hacer? What do you want to do? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué? Now you pronounce this word.
quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Ay, no sé qué hacer. Hay gente, ¿no? There are people, oh, I don't know what to do. I'm bored. It's like, you can ask them, ¿qué quieres hacer? What do you want to do? ¿Qué quieres hacer? Ay, no sé. And then you have to resolve their problem. Okay, solve their problem, not resolve. Where are we going? ¿A dónde vamos? Where are we going? ¿A dónde vamos? Has it happened to you that you get into a car? I mean, a friend or a family member, and you're just not getting into a car. And ask the person, where are we going? You see, you're walking and then you get into a car and you ask the driver, where are we going? No, with a family member, a person. You just don't know where you're going, right? So you say, ¿a dónde vamos? Where are you going? But you could also ask this question saying, where are we going? Where do we go? Where do we go? ¿A dónde vamos? Maybe to eat, maybe to dance, maybe to walk. ¿Sí? ¿A dónde vamos? Where are we going? Next question is, what is your phone number? Maybe you want to get somebody's phone number for professional reasons or for dating reasons. So you want to say, ¿cuál es tu número de teléfono? Now, Anna is outdated, right? Now apparently they don't even ask you that. Anyway, whatever, that's a different story. ¿Cuál es tu número de teléfono? What is your phone number? ¿Cuál? Again, two vowels. ¿Cuál? 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 Repite. Otra vez. ¿Cuál? 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 ¿Cuál es tu número de teléfono? And when you see the accent marks, these funny marks on top, that means you're going to pronounce that vowel higher, right? ¿A dónde? We're not saying ¿a dónde? No. ¿A dónde vamos? ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Sí? ¿Sí? You're going to speak that. Ana. No, Ana no tiene acento. Ana. ¿Cuál es tu número de teléfono? Muy bien. That's what we should be doing. ¿Cuál es tu dirección? What's your address? ¿Cuál es tu dirección? ¿Cuál es tu dirección? What's your address? Give me your address. Give me your address. Dame tu dirección. ¿Cuál es tu dirección? ¿Cuál es la intersección? Maybe you need somebody to give you the main intersection, right? The road this plus that. The intersection. Intersección. ¿Sí? We say intersection in English. Intersección. Intersección in Spanish. You cannot say, ¿cuál es la intersection? No, that's Spanglish. And you don't speak that. You're making an effort to speak Spanish, not Spanglish. Muy bien. So you'll say, ¿cuál es la intersección? ¿No? Muy bien. Ahora vamos del otro lado. I'm really confused about my hands. I don't know which one I should be using. I think this is the correct one for this side. Sorry, I gave you... Anyway, it doesn't matter. Where are you from? Where are you from? Where are you from? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres, Pedro? ¿De dónde eres? Yo soy de Perú, soy peruano. Yo soy mexicano, yo soy mexicana. ¿De dónde eres? Where are you from? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Eres. Como la canción, eres lo que más quiero en este mundo, eso eres. Me gusta esa canción, Eres, de Café Tacuba. Ok, ¿cuánto cuesta? How much is it? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Repeat it. It's important. I know I'm going to get you tired of saying, pronounce every sound, but it's very important in Spanish. En español es muy importante la pronunciación de cada letra. Muy importante. Don't try to shorten it. We don't shorten it. The opposite. We make it long. Okay? So it's, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? How much is it? ¿Cuán? 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 ¿To cuesta? How much is it? ¿Entendiste? Did you understand? ¿Entendiste? Did you understand? That's in the past, right? Maybe you learned something and your friend asks you, ¿entendiste? Did you understand what the teacher said? ¿Entendiste? And you say,
But if you are in the present, and if I'm telling you right now, ¿entiendes? Do you understand? Not did you, but do you understand? ¿Entiendes? Do you? O ¿entendiste? Did you? Muy bien. ¿Entendiste? For the past. ¿Entiendes? Right now. Muy bien. Do you have change? ¿Tienes cambio? ¿Tienes cambio? Do you have change? ¿Tienes cambio? Si en Mexico, nobody has change. Good luck like trying to break a bill or whatever. Nobody has change. You have to really make like a lot of tricks to get change. Always have change. ¿Tienes cambio if you come to Mexico? Do you have change? Do you have cash? Do you have cash? ¿Tienes efectivo? Efectivo. Please don't say, ¿tienes cash? Gonna spank you with my blue right hand. Huh? ¿Tienes efectivo? Efectivo. Repite. Efectivo. Efectivo. Rápido. Efectivo. ¿Tienes efectivo? If I hear you say, ¿tienes cash? Be careful with the blue hand, huh? Muy bien. Ahora, la última de esta parte. ¿Puedo pagar con tarjeta? ¡Ay, qué larga! Sí, pero vamos lento. ¿Puedo? Can I? ¿Puedo pagar? Pay. Pagar con tarjeta with card. Can I pay with card? ¿Puedo pagar con tarjeta? ¿Puedo pagar con tarjeta? Disculpe, ¿puedo pagar con tarjeta? Muy bien. Now let's go to the second part where I wrote the next of the list, the second list. La siguiente oración es, la siguiente pregunta es, ¿cómo te fue? How was it? Or how did it go? ¿Cómo te fue? Is when you're asking somebody how was, an event or how was their day? How was it? How was your day? How was the event? But instead of saying the specifics, you say, how did it go? How was it? ¿Cómo te fue? Muy bien. ¿Cómo te fue? Fue. Fue. Muy bien. Ahora, ¿qué hiciste? What did you do? ¿Qué hiciste? You could say, ¿qué hiciste hoy? What did you do today? ¿Qué hiciste? What did you do? ¿Qué hiciste? Would you like some water? ¿Quieres agua? Would you like some water? You always maybe I always ask people if they want water because maybe they are thirsty. Tal vez tienen sed. Entonces, ¿quieres agua? ¿Quieres agua? Would you like some water? La siguiente es, ¿quién es? Who is it? ¿Quién es? Who is it? Maybe they knock at your door. Pa, pa, pa. ¿Quién es? Who is it? But if you're asking somebody, for example, the person, your friend is standing next to you, and you want to know who that person is. Now, that person is a he, so you can say, ¿quién es él? Who? ¿Quién? El muchacho que está ahí, la. ¿Quién es él? Who is he? O ¿quién es ella? Who is she? ¿Sí? ¿Quién es? Who is it? ¿Quién es él? Who is he? ¿Quién es ella? Who is she? Muy bien. What time is it? Es tarde. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? What time is it? ¿Qué día es hoy? What day is today? What day is today? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Sabes qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día? ¿Qué día es hoy? ¿Tienes tiempo? Do you have time? ¿Tienes 5 minutos? Do you have time or do you have 5 minutes? Sometimes people say, do you have a minute? They want to talk to you or something. It's like, ¿tienes tiempo? Do you have time? O tienes in whatever the period of time you want to say, no? I don't think in Spanish you'll say, ¿tienes un minuto? Well, yeah, it could be, ¿tienes un minuto? But really, are they going to need only 1 minute of your time? It's really not accurate. But that's how they say it, right? Tienes un minuto, but you could be more accurate. Say, tienes 5 minutos. You can say, sí, tengo 5 minutos. O no, ¿tienes tiempo? ¿Tienes un minuto? ¿Tienes 5 minutos? Now, maybe you call somebody on their phone and you say,
¿Dónde estás? Where are you? ¿Dónde estás? Where are you? ¿Dónde estás? Are you home? ¿Estás en tu casa? ¿Estás en tu casa? Are you home? ¿Estás en tu casa? Are you home? Or are you at work? O estás en tu trabajo. ¿Estás en tu trabajo? Are you at work? O estás en tu casa. Where are you? ¿Dónde estás? Where are you? ¿Dónde estás? ¿Estás en tu casa? ¿Estás en tu trabajo? No, estoy en la calle. I'm on the street. Muy bien. Now, a very, very useful question is, ¿puedes pasar al súper? Could you stop at the supermarket? Could you stop at the supermarket or at the pharmacy or wherever you want that person to stop? And this comes in handy, por ejemplo, when you call somebody and that person is on the way to where you are. And so you can ask that person to pick up, like to stop somewhere to get you something. Maybe you need a medicine. So you need to say, ¿puedes pasar a la farmacia? The person says sí o no. ¿Puedes pasar a la farmacia? Necesito unos medicamentos. I need some medicine. ¿Puedes pasar al súper? Necesito tortillas, ¿no? I would say, puedes pasar a la tortillería, porque me gustan las tortillas de la tortillería. I don't like the tortillas from the supermarket. I prefer to go to the tortilla shop. ¿Sí? But maybe you prefer the supermarket tortillas, and that's fine. So you can ask the person, ¿puedes pasar al súper? ¿Puedes pasar a la farmacia? Now, check this out. You could also say, could you pick up, that person is on the way where you are. So it's like, could you pick up tortillas? Could you pick up bananas? Could you pick up some milk? ¿Eh? And then it's like, oh, you don't have to go then. So it's like, ¿puedes pasar por leche? ¿Puedes pasar por leche? O puedes pasar por agua, maybe bottled water. ¿Puedes pasar por plátanos, maybe to do your shake tomorrow? ¿Puedes pasar por tortillas to eat your dinner? ¿Sí? So you could say, ¿puedes pasar por? And then the thing you need them to pick up. Muy bien. Plátanos, tortillas, agua, café. For coffee, though, you would say, ¿puedes pasar por un café? For a coffee, por un café. ¿Sí? But for the rest, we'll say por leche, por plátanos. And also, you could use this one to say, ¿puedes pasar por and a person? ¿Puedes pasar por María? Is could you pass? Like, could you pick up María? ¿Puedes pasar por Raúl? ¿Puedes pasar por Leo? ¿Sí? Could you pick up Leo or could you pick up Raúl? ¿Sí? A person. So a thing or a person. And here, a place. To stop at a place. La siguiente oración es, ¿hablas inglés o hablas español? Do you speak English? Do you speak Spanish? Or do you speak whatever language you want to ask that person if he or she speaks? ¿Hablas inglés? ¿Hablas español? Que no es hablas. It's not hablas. It's hablas porque la H es muda. Doesn't have a sound. So you say hablas inglés, hablas español. And in Spanish, if you're writing, well, this is a lowercase for languages. Muy bien. So hablas inglés, hablas español. ¿A qué te dedicas? What do you do for a living? ¿A qué te dedicas? What do you do for a living? ¿A qué te dedicas? It's like literally, to what do you dedicate yourself to? ¿A qué te dedicas? Where do you work? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde trabajas? Ay, trabajo en la farmacia, o trabajo en el mercado, o trabajo en el hospital, lo que sea. ¿Dónde trabajas? Other very good questions would be, now these days it's common to ask, ¿tienes Facebook? En español, in Spanish, many people say, ¿tienes face? ¿Tienes face? ¿Tienes face? But you will say, ¿tienes Facebook? ¿Tienes Instagram o tienes WhatsApp? Tienes, and whatever the media, the social media you're asking. Tienes. Do you have whatever? Do you have Facebook? ¿Tienes Facebook? ¿Tienes Instagram? ¿Tienes WhatsApp? Muy bien. La siguiente es, ¿de qué parte de México eres? From where in
And then the country are you from? So, from where in Canada are you from? Or from where in the United States are you from? No? I want to know. I like to know more. I need to imagine you in that place. So you have to tell me exactly where. ¿De qué parte de México eres? Is from what part of Mexico are you from? ¿De qué parte de Estados Unidos eres? ¿No? ¿De qué parte? Ay, pues soy de Carolina del Norte, ¿no? Soy de Nueva York. ¿Qué tal el clima en Nueva York? No, you can say, how's the weather in New York? How's the weather in New York? You can talk to your friends. How's the weather in New York, Mike? ¿Sí? ¿Qué tal el clima en? And then the country. ¿Qué tal el clima? Like, you want to know about the weather. And I'll tell you, it snows a lot. Like, my brother lives in New York, right? He sells his paintings and I think on the weekends in the Soho Street, right? So I ask him, ¿qué tal el clima? ¿Qué tal el clima en Nueva York? I ask him sometimes. And he's like, I don't know. He's not a man of many words. So he just told me, it's fine. Oh, well. ¿Qué tal el clima en Nueva York? What's wrong? What's wrong when you see somebody with like something is wrong, no? Or a person is upset or whatever is wrong. You say, ¿qué tienes? Literally is, what do you have? But you're not asking that person, what do you have? Oh, I have 2 hands, I have 2 eyes. No. Say, ¿qué tienes? You're like, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? You're like, you see something is clearly wrong. So, ¿qué tienes? You could also say, ¿qué te pasa? But no. ¿Qué te pasa is more like some person is acting out. So, it's ¿qué tienes? When you see somebody has something, like there's something wrong. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes, Ana? Estás como triste. No estoy triste. The next one is, are you coming? ¿Ya vienes? Are you coming? Are you coming already? ¿Ya vienes? Are you coming? ¿Ya vienes? ¿Sí? ¿Ya vienes? Are you coming? ¿Ya vienes? Muy bien. Ya vienes, ¿no? Vienes. Vienes. Muy bien. Now, do you like it? My students make a lot of mistakes with this one. Te gusta, because they feel like te gusta is not enough. So te gusta esto, te gusta. If it's understood in the context what you like, say, do you like it? ¿Te gusta? You don't have to say, ¿te gusta esto? No. O ¿te gusta esta? If you want to be more specific, you could say, ¿te gusta esta mano? You say the whole thing. ¿Te gusta esta mano? ¿Te gusta la mano peluda? ¿Sí? But if you want to say, ¿te gusta? Do you like it? And it's understood what it is, then you could just say, ¿te gusta? Okay? Don't think that you need something else. My students feel like, ¿te gusta? And they have the face of, I need something else. No, you don't. ¿Te gusta? Do you like it? Muy bien. If you want to ask a person, what do you like to do? ¿Qué te gusta hacer? What do you like to do? Or what are your hobbies? ¿Qué te gusta hacer? You can start a conversation with that, right? Ay, me gusta salir al parque, me gusta la comida japonesa, me gusta correr, me gusta jugar, me gusta cantar, etc. No? So it's a nice way to start a conversation. ¿Qué te gusta hacer? Tell me about you. Cuéntame de ti. Let's go over the last 10 questions. Vamos a revisar las 10 últimas preguntas. Bueno, 12, but 10 because I gave you an extra. Te di un pilón. 2 pilones, extra pilón. La siguiente pregunta es, ¿puedo hacerte una pregunta? Could I ask you a question? May I ask you a question? Is it possible to ask you a question? You don't mind if I ask you a question. All those questions with this one. ¿Puedo? Can I? ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí o no, podrías responder. You could answer. ¿Puedes creerlo? Can you believe it?
¿Puedes creerlo? Can you believe it? ¿Puedes creerlo? Something you don't believe is like, can you believe it? ¿Puedes creerlo? No, no puedo creerlo. Sí, sí puedo creerlo. Depende, ¿no? Depende del tema. Okay. The next question is, at what time do you close? Or at what time do you open? ¿A qué hora cierran? ¿A qué hora abren? Cierran, close, abren, open. In plural. ¿Sí? At what time do you guys close? At what time do you guys open? In general, we ask that way, using the plural. Unless maybe it's just one person there and you want to be more personal. Maybe you're not on the phone, you're right there. Hey, ¿a qué hora cierras? ¿A qué hora abres? So instead of an N, it would be an S. Normally, generally, we ask in the plural. ¿A qué hora cierran? ¿A qué hora abren? But if you want to be more personable, it's when one guy shop, you could ask, ¿a qué hora cierras? ¿A qué hora abres? Muy bien. At what time do you close? At what time do you open? ¿A nombre de quién? ¿A nombre de quién? Under what name? You know, sometimes you make an order, or sometimes you need somebody to get something for you and they need to get your name. And they say, under what name is this request, this order, whatever it is? A nombre de quién? Or maybe back in the day where you would write checks, you know, a nombre de quién? Under what name do you want me to do my check, dear? See? Entonces, a nombre de quién? Under what name? Now tell me, ¿qué haces en tu tiempo libre? What do you do on your free time? Well, maybe you have a lot of free time. Maybe you don't have enough free time. But in any case, in the little time or a lot of time that you have free, what do you do? ¿Qué haces en tu tiempo libre? What do you do in your free time? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué haces? I like to hear what people do in their free time. It's quite interesting what people do in their free time. What is it about? What is this about? I'll tell you why. ¿De qué se trata? What is this about? It's a very general question, but quite handy. I'll tell you why. What was the movie about? What was the book about? What was that meeting about? It's something to start making a conversation with somebody. It's a very, very good way to start. ¿De qué se trata? Oh, ya vi que estás leyendo ese libro. I see you're reading that book. What is it about? ¿De qué se trata? Oh, ya vi la película. I already saw the movie. You could ask that question. You could ask that person. ¿De qué se trata? What is the movie about? What is the book about? What is whatever about? ¿De qué se trata? Then the person will start talking to you and then you'll start practicing your Spanish. Muy bien. La siguiente es, ¿de quién es? ¿Es tuyo? Whose is this? Is it yours? Is it yours? Whose is... It's complicated for me to say. Whose is this? There's a lot of... It's difficult. Whose is this? Is it yours? Yours? ¿De quién es? You have something and you say, ¿de quién es? El plumón es de Ana. ¿Es tuyo? Sí, es mío. O, ¿de quién es? El plumón, no sé. I don't know. ¿Es tuyo? No, no es mío. Muy bien. Or you're like, oh, sí, sí es mío y te lo robas. You steal it, no? You say it's yours and you steal it. The next question is, where are you going? Maybe you run into somebody. You say, where are you going? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Conejo Blas, conesa de San Nicolás. ¿A dónde vas?
O ¿de dónde vienes? ¿A dónde vas? Where are you going? ¿De dónde vienes? Where are you coming from? Es importante, ¿no? It's also to start a conversation, to start communicate with somebody. So you practice your Spanish. ¿A dónde vas? Where are you going? ¿De dónde vienes? Where are you coming from? La siguiente es, ¿cuánto mides? When you're asking for somebody's height, you're just curious, maybe it's too tall, too short, or for any reason, you could ask, ¿cuánto mides? ¿Cuánto mides? How tall are you? How tall are you? We don't say, ¿qué tan alto eres? That would be the literal translation. Idiomatically, you will translate how tall are you, but how much mides, measure, how much measure, let's say, how much do you measure? ¿Cuánto mides? ¿Cuánto mides? ¿Cuánto pesas? Pesas, peso, weight. ¿Cuánto pesas? How much do you weigh? How much do you weigh? ¿Cuánto pesas? Oye, Carlos, ¿cuánto pesas? 150 libras. ¿Y cuánto mides? ¡Oh, estás muy alto! ¡Qué bárbaro! La siguiente es, ¿por qué? Why? ¿Por qué? Why? ¿Te gusta preguntar por qué? Do you like to ask why? Well, that's a good way to start a conversation too, because then you get a lot of information. Why not? ¿Por qué no? Why not? And so why not learning all these questions I have taught you today? I hope you enjoyed my lesson. I hope you learned some Spanish. These are very idiomatic, colloquial, important, useful questions that can help you start a conversation and communicate with somebody in Spanish, to get more information from that person. Muchas gracias por ver mi video. Tengo un poco la lengua así atorada. My tongue is a bit stuck today. Pero más tarde ya va a estar bien. Muchas gracias por ver mi video. Me da gusto verte. It's a pleasure to see you. I hope to see you very soon in my next lesson with more Spanish. And don't forget to go to my website, Butterfly Spanish, and subscribe to get my newsletter. And also, remember that if you like me to make more videos about Spanish, you could donate to my channel, and you could do that at butterflyspanish.com. Thank you very much. I will see you very soon. Take care. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos muy pronto. Adiós.